can have heart diseases like atherosclerosis, also heart failure in a long run. So it can, but once maybe your beef, your pork has been grilled thoroughly, it reduces the cholesterol levels. Okay. Because someone shouldn't exceed about, about 300 milligrams a day. So once you have at least tried as much as possible to take as less cholesterol as possible, you're not at risk of non-communicable. Of course, other factors also coming in with reducing the sedentary lifestyle and all those things. Okay, what you're talking about then, it is what now that quantifies or qualifies the truth about this report which you released, because Ugandans consume 3 kilograms a day. Now, that is really, really too much. An average Ugandan, they were like, they consume 3 kilograms. But we can come in as dietitians, and it's our role to come in and try to engage our people, and we try to help them make healthy choices, whereby we tell them how much pork they are supposed to eat, even though it's just red meat. We have also had reports on red meat, how much they are supposed to eat let's say in a day or in a week. So it's our role to come in. Yes, if you regulate that meat, it won't be as effective as people demonize it. Okay, so regulation, what do you mean by regulation? And the other question, when does it become bad to cause non-communicables like high blood pressure? When does it become bad? When does it become bad? For the report, it was like 3 kilograms per day. Of course, for someone who eats 3 kilograms per day, it can cause non-communicable diseases in a long run. And also, actually, it's not just even non-communicable diseases. These days, there are very many things that are being incorporated into animals. Like, for example, the chemicals they use, for example, when they are spraying, all those things in a long run, they can cause non-communicable diseases like cancers in a long run. And once you eat a lot of any meat, even if it's beef, once maybe a cow ate on some grass that was sprayed on maybe a certain chemical some time back, it can also lead to cancers in a long run. So let's try to modulate. I gave an example. If someone has like a chopstick is about 3-4 pieces in a day. It won't be so effective as much of a person who is going to sit on a whole bowel or a whole lusania. It's not war. It's not war. It's not war. That's why people heaping a mountain of plate. What we call binging on something. And that's why that's where the saying came in that we have to eat to live, not live to eat. For you have to eat what is just enough for you. And if you by any chance, maybe you go to a facility or maybe to private practitioners in dietetics, they can actually calculate for you the numbers, and they be like, this is how much you should eat in your day. Now, it's not a one shoe fits all. You say that we have to eat what is enough. Then a question rises, what does enough mean to any person? Or maybe it depends. The people who have big bellies, man. The people who have small, the people who are tiny. So what is enough? Oh, what is enough? It depends on your goal. In a sense that, for example, if I'm trying to lose weight. Yes. If I'm trying to lose weight, and we are trying to make your body at least put it in a deficit. You're not supposed to, for example, have like 5 chopsticks of meat, then you add on binyebwa, then you later add on matoke. Later on I'll have a plate of chips, chapatis, and fried chicken. And because that it will turn into someone who is trying to gain weight. And by the way, it is expensive to maintain a big body. Really? It is expensive. How expensive it is? How expensive it is. You just paint a picture. And you try to walk around and you find maybe someone who has excess weight. How much do they eat in a day? It's expensive. I get it. But for example, for a person who is lean, maybe me, I can, my 2,200 calories, I can have them actually in 2 plates and I'll be okay, just to maintain. I can have them in 2 plates.
But for that, and actually it will be like, just like I can have my cabbage, I can have my small meat, then I also have maybe some rice. And it will just be enough for me, like maybe twice a day, then I add on other things like fruit. But for a person to maintain a big body, it's actually very expensive. And that's why people don't really try to understand. And that's why you should find professionals and guide you on how much you're supposed to eat. So what am I supposed to eat, for instance, for breakfast? What is healthy? And say, you know, I'm eating healthy, because apparently healthy eating plate has been defined or varies from different persons and, you know, walks of life. But how does a health plate look for breakfast? A healthy plate, for example, I can give you a Lebanese healthy plate, how it can look like. For example, if it's someone, maybe someone works in Chikubo, yes, you can have, for example, a chapati. A chapati, maybe a chapati it will fall into carbohydrates. Yes. And which are also important. Because they are energy giving. Yes, we shouldn't demonize food because we need carbohydrates as a simple source of energy. Oh, okay. Yes. Then, for example, maybe someone can add on. Maybe it can be a boiled egg, or it can be one fried, for example. Then that is already protein and some fat. Yes. Then you add on maybe your kachumbari. Tomatoes. And onions. And also cabbage. Isn't that already a healthy plate? Then you just add on your drinking. And what do we mean by hydration? My drinking, what do you mean? A beer? We mean hydration. Because drinking is relative as well. Yes, it's also relative. When I mean drinking, I mean anything without added sugar, we regard it as hydration. Anything without added sugar. Yes. Okay. So even beer, however sour it is, they make it with sugar. Do you know that? So that means that if I go for tea, it should be without sugar? No, you can have your sugar, but in a sense that it depends on your goal. Now, for example, for a person who you're trying to lose weight, but you can't let go of sweet beverages, fizzy drinks. Yeah. Obviously, what you're trying to lose is what you're gaining. So if a person is trying to lose weight, he should first of all begin to learn an habit of withdrawing from fizzy drinks. Yes. Like sodas, I mean those energy drinks, so-called, I mean all those refined sugar drinks. Okay. Yes, until maybe you reach a point whereby you're trying now to maintain, maybe you can have like a soda in 2 days also. Me myself, actually, sometimes I wonder, unless maybe I've gone on a run, for example, unless when I've gone on a run, that's when I can finish a whole soda. Oh. Or maybe when I'm trying, but I'm not saying that also soda is so good or it's so bad. Why am I taking it? Sometimes I'm in need of like urgent glucose needs. You get? So maybe I'll get also a soda. Yeah. But it's not that we shouldn't demonize food, because even like we have had cases whereby some doctors recommend a soda when someone is hypoglycemic, in a sense that they have type 2 diabetes. Then they run into a point whereby they have low blood sugars. Then when they call a doctor will be, maybe you try to get some glucose water, or maybe you take a soda to put your sugar levels into the normal. Yeah, so we shouldn't demonize food. Any food can be good and any food can be bad. The thing is all about utilization. Utilization, is the right thing. Yes. So why would someone, okay, you've talked about a health plate and you've told us that. Now, in a layman's understanding. Now, for a person who works in Chikubo, now a person who is a journalist like me, I'm a TV host, what would I eat for a health plate? Or a person who is, in a work, sitting, something like that. The reason why I gave an example of a person in Chikubo is because actually I relate more with them, because maybe at one point I also worked in such an environment. But now for you, I've never been a journalist. You have to tell me. A person who sits in office. Yes, you have to tell me what is available for you.
You get what is available for you. And it's by good practice for any dietitian to make a dietary plan which is individualized, in a sense that this client who comes to you, they have to tell you what do they access. But Mwami Ssentongo, what do they access? How are we going to know everyone? I think there is something which is relative. Like, I mean, for people who are like this, and that. Are you for real? Yeah, because, why am I saying this? Almost anyone can afford a banana. It is 500. It's not anyone can afford a banana. Okay, almost. I said almost. Because when you go on the streets, for people who are working, and I'm talking about people who are working, you can find a piece of pineapple, 500. Yeah. You can find a piece of watermelon at 500. You can find a piece of pawpaw at 500. You can also find a sugarcane chopped at 500. At 500. These people are tembei. So, where really do we fail to have these things if they are healthy, as we say? How do we... the thing is, I'll go back to accessibility. Okay. There are very many people who sell bananas and they can't afford them. There are very many people on the streets that sell mangoes, but they can't afford them. Why? They have bosses. And their bosses have bosses. You get? So that's why I bring in a point of individualizing a meal plan. You get? So if you come to me and you be like, hey, my name is Mr. Chintu, this is what I do. So I'll dive in to ask you questions that will make me relate to your job. How about a person who doesn't have access to a dietitian? Because one of my teachers, back in the day when I was still in school, we used to come as a teacher, school director, school fees, arrogantly he would reply, but again he had facts, that if education is expensive, then try ignorance. Why was he saying that? Because now I'm saying, because you cannot compare the price of health, treating a body, to feeding it. Because I think it is more expensive to treat a sick body than feeding a normal body. Because when you talk about diabetes, talk about high blood pressure, you're going to spend a lot of money. Your body is going to be on medication for a long time. But someone could afford, like I'm thinking a person who's working, you know, mukama awe, asobola ogamba mukagende ngula ekikajjo, asobola ogamba kanguleyo ka watermelon, kanguleyo eby'envu eby'ebitaano. Awo wendowooleza Mwami Ssentongo, abantu ebibala bino biyamba ki bwe tutabirya tetubaawo? Kati about fruits, mu diet all the nutrients, the interesting bit about fruit and vegetables, the nutrients they try to bring to our bodies, in most cases, our bodies can't like store them. Ebibala. For example, the fruits and the vegetables. I can give you an example of vitamin C that comes from fruit and vegetables, and also the big citrus. Yes, and also the big group whereby we have the folate, all those. Yes. Our bodies like can't store them, so we have to have them at least. We have the recommendation is usually 3 to 5 portions per day. 3 to 5 portions per day. Per day. But as we know, we understand a layman may not be able to afford that. When you say 3 to 5 portions a day, what do you mean? Servings? Yeah, they're like servings, like 70 grams. Wow. A day. That means that a day I could have a serving of fruits and vegetables like 60% or 50%. You can consumption. You for serving of a day, I mean in a sense that, for example, you can start your morning. For example, maybe you have access to mangoes. You have a mango and maybe a cucumber. Then from there, lunchtime, you have your food with vegetable. Then maybe yes, it can be nakati jobyo, all those over cabbage, yes, lettuce, then broccoli. maybe then as you're snacking, once in a while you have fruit before supper. You get. Then even for supper
you have your vegetable. Vegetables are also good for bowel movement. There are people who go to the toilet to suffer, or latrines to suffer. Nowulira endulu. Some people are bleeding, but they can't even express it, or they can't even talk about it. Olwokuba nti balya nnyo ebintu ebikaloba kati olubuto luba constipated, lwesiba luba lwesiba. They don't know that in a long run, if they overbleed, it can lead to colon cancer. But once you have these vegetables and you hydrate enough, they will absorb enough water such that you will have a smooth ride when you're in the toilet, or some people go to bushes, or lakes. So that is it. So all these foods are important, and the carbohydrate you're having, maybe the rice, it won't be able to save you from the constipation. Okay, kakati ekyemisana kitwanise health plate ekyemisana erina kuba etya? An average person, an average person, it can be, you can have your rice, which is a carbohydrate. Okay. Then you have your dodo, which is vegetable. Then you have your protein. It can be binyebwa with maybe mokene, oba bijanjalo, or some people even add in even more fiber, and they also add in tula. You get, so that is already, or you can use posho beans and you add on what? Your dodo. Oba ovacado. Oba ovacado. So okuteekako ennyaanya zange mbisi. Era osobola okwongerezaako ennyaanya. So that is okuteekako eryenvu lyange bogoya wange muyinaawo. It depends on your goal. It depends on your goal. For someone who is trying to lose weight, we don't encourage them to have fruit with a carbohydrate meal. Kakati nzikiriza nsooka enveekaawo katono. Waliwo abantu baffe abooluganda tobeerabira. Lwaki nkendeeza ku mubiri gwange? Why should I lose weight? Kubanga mu bigambo byogedde mpuliramu, if you're trying to lose weight, okugejja kubi. Lwaki omuntu alina okusala omubiri? Olaba amagumba gaffe galina obuzito bwe gasobola okuwanirira. So kati omuntu kasita ogejja ekisukkiridde, oteeka obuvune ku magumba go, oba naawe eri omubiri gwo. Osobola okufunamu ebirwadde bino wammanga. Osobola okufunamu ebirwadde nga sukaali okulinnya, pressure okulinnya, abamu wekyeyongera mu maaso ne kansa naye n'akola ki? Najjamu. Osobola okufuna ebirwadde by'emitima, n'ekirala ku mugejjo, n'ekirala osobola okufuna ebirwadde by'amagumba. Kulwaki? Amagumba gazitowereddwa tegakyasobola ki? Kuwanirira mubiri ogwo. Waliwo abantu baffe abamu babeera eyo naye nga n'okussa buzibu. N'obeera ng'oyogera naye ng'omulya n'asooka n'agezaako okusika breath. Waliwo n'abantu mwami Ssentongo nga gwondaba nti ngezze nga nze seewulira. Manya ntya nti bannange ngezze nno? Manya nti waliwo ebiraga nange nempulira oba obubonero kunze neŋŋamba naye kirabika siri bulungi, ngenda njolekera buzibu. Kati ekiriwo ekiti, bw'oba tonasooka kwewulira, gwe kennyini osobola okuwulira obuzito bayireyo mu kifuba kyo ng'otandise okukola ebintu ebimu. Okugeza waliwo akasozi ko wali owalampa ennaku zino wokawalampako otuuka mu makati gaako n'okwatako ne mu mbinabina n'oweekeera. Nkyalinayo wali wonna. Okitegeera. Kati tulina amalwaliro, era kino eno newekiba tekisobose gavumenti erina okukiteekamu amaanyi, in a sense that buli muntu ajja mu ddwaliro balina okumupima obuwanvu bwe, balina okumupima obuzito bwe. Gamba buli muntu yenna ali eyo atulaba. Kamera yiyo do. Buli muntu yenna ali eyo atulaba. Genda ku ddwaliro, wobeera oyagala bakupima obuwanvu, wobeera oyagala bakupima obuzito, kyateekwa buli muntu yenna ajja mu ddwaliro, era kisabe dembe lyo okumanya obuzito bwo. Era bw'omanya nti nno ozitoye, oba omusawo n'akugamba nti nno ozitoye, ekikoze ekisukkiriddemukko. Amalwaliro amanene agasinga galina ba nutritionist. Gamba nti nno oyagala kwogera ne nutritionist akola ku ddwaliro bweriti. Nutritionist asobola okukola ki? Akubuulirira engeri gy'osobola okukakkanyaamu obuzito bwo. Kati kano kadde eri ba nutritionist. Abantu
temubagamba nnyo mmere ya kizungu ekisinga okubagoba nti abantu bannaffe babagamba kati omanyi omuntu ali eri mu kyalo omugamba nti munnange olina nnyo kulya simanya brokoli biki ebyo spinach tandikira ku nva ezitandikibwako dodo akulanga kiddo nakati dodo nakati bugga w'olisimbi olirwanisa bulwanisa in a sense that you're food secure. Waliwo n'ekyalo essunsa n'essunsa ebikola by'amayuni ebikola by'ensujju n'ebikola by'amayuni ennaku zino munnange n'abaana abali eyo abavubuka bali myaka gyaffe tebamanyi nako nti n'essunsa balirya ng'enva endiirwa n'ebikola bya muwogo sombe ate n'ekyala okukiddamu nti abantu bangi nnyo abali eyo kino nabadde nkyogedde mu luzungu esowaani eri healthy etegeeza ki tesowaani waliwo emmere etuzaamu amaanyi ekola amaanyi mwe muli lumonde muwogo mubirimu akawunga tetusobola okusanga balugu eyo ejjuuni eyo mmere eyo tuzaamu amaanyi then kati waliwo emmere ezimba omubiri guno omubiri gwaffe guno eno n'ogulaba nti gusobola okubeerawo ne guleetera ne munda mwaffe okutambula ng'omuntu ali healthy nti ogundi abasirikale abali mu mubiri babeere balungi ezimba ebyo byonna y'emmere gye tuyita proteins musobola okubeeramu ebyennyanja waliwo ekyennyanja kyensinga okwagalayo mukene tetusuula magumba abawa 10 nonno abasinga abavubuka bwe bagamba mukene bagamba ebyo nno mmere yaki yabaavu mukene mulungi nnyo ate nga mukene mulungi mukene osuula amagumba tolina kyosuula buli kimu okirya amaaso buli kimu kyonna okikola ki okirya kubanga amagumba ga mukene era nago galina impact gye gatuteekamu ku magumba gaffe ebyennyanja birimu omega 3 ate amagumba aga gali mu mukene galeetera era amagumba gaffe okukola ki okubeera nga gali mu mbeera nnungi calcium gwe twogerako oyogedde ku mmere ezimba omubiri n'ogamba mukene ennyanja n'ebijanjaalo binyeebwa kawo kati ne tudda ku kati zeezo enva omunnayuganda azamanyi ng'enva kati ekintu abantu kye batatera kwawula kituyita enva endiirwa zeziriryo zeezo jjobyo bugga kubanga ebiseera ebisinga abantu benjogeddeko nabo tekiriiko myaka tekiriiko gye yasomera tebaawula wakati wanva n'enva endiirwa era ogenda okumubuuza nti walidde ki ku makya nalidde akatogo nomubuuza walidde akatogo nno kalungi akatogo kabaddemu ki tekabaddemu amatooke basalidde n'ennyaanya n'obutungulu awo oba walidde mmere n'enva endiirwa oba tewalidde enva kwegamba walidde ebigenda okuleetera omubiri gwe okugulwanisa endwadde n'okuguwa amaanyi n'ebyo n'okutuwaamu kali ka fiber akatuleetera okutambula obulungi nga tuli emmanju naye ate tewalidde kireetera kukola ki kuzimba mubiri enva zawukana ku nva endiirwa kubanga enva ze zireetamu ekyo kye twandiyise essential proteins proteins ez'amakulu ennyo ze tutasobola kujjamu ki kubanga omubiri gwaffe nga gwo gulina obusobozi okwekolera ki ogambye oyogedde ku byennyanja ebijanjaalo amagi ennyama amagi nago tugabalanga nva kubanga luwa bagafumba batufumbira ku bintu ebyo newabeerawo n'ennyama nga sojogeddeeko n'ennyama weeri n'ennyama weeri enkoko sekoko byonna oba mbaata kabuzi ebyo byonna oba kinyonyi waliwo abali obunyonyi waliwo abali emmese ezo zonna tuzibalanga ki nva kati enva endiirwa bye bino bye mumanyi ng'ebivaavava ate ebivaavava si bizibu kakati waliwo etubuulira nti simanyi tetulina kulya kiro ng'obudde bugenze simanyi wetulya ekiro tufuna obuzibu butuufu kyose okutangaza ku ekyo ssaawa meka ze tulina okulya ekyeggulo kankusiigiremu ekifaananyi omunnayuganda omutuufu ngazzeeyo ewaka waba ali wakulya kawunga alya kenkanawa atera okulya koota oba haafu omunnayuganda omunnayuganda omutuufu
nga walidde kooti eyo weebaka mirembe. Owulira ng'ekukosa. Owulira ng'ekukosa, oluusi olubuto lukunyola. N'abantu abamu kwe kufuna heartburn. Ekikeeto. Okuwulira ng'emmere eyagala okudda. Okitegeera ekintu ekyo. Kati olina okulya akamere katono nnyo. Nze ntera okugamba abantu abasinga nti nno we butuuka mu kiro atisiti lyanga essaawa nga atirisiti wobeera olaba kigaanye ssaawa emu kitundu nga tonnakola ki nga tonnayingira buliri. Anti abasinga bakomawo leeti ku mirimu jaamu w'e Kampala mubeeramu essaawa 2 ogotuuka nga ssaawa ziri 2 kitundu. Osobola okulya olaba nti obudde bugenze osobola okulya envaazo n'enva endiirwa kyetwandiise protein. Mwami Sento nga abantu bagenda kusula njala. Protein ne vegetables bagenda kusula njala. Obu protein omuntu abuuliramu. Kati kankubuuze ekibuuzo. Lwaki oli ekyeggulu? Kumbo olw'okuba weekiri awo. Okiraba weekiri oba tolaba impact yakyo eri mubiri gwo. Kubanga woolya ennyo ekyeggulo bantu tebaagala kusula njala waliwo ekyobutayagala kusula njala. Ekibeerawo kiba nti nno kasita olya emmere gye twandiyise emmere n'ogirya mu bungi bwayo, omubiri gugikubamu ne gugifuulamu ki sukaali. Ekiro oba emmere olunaku lwonna emmere yonna. Kati kubamu akafaananyi oyo sukaali omukoze kiro. Togenda nomala eddakiika nga 10 oba 3 n'ogenda ne weebaka. Omubiri gukozesaako kasukaali katono nnyo okusinziira ku mmere gy'okoze eki gy'olidde. Kubanga ekiro tolina by'ogenda kukola. Tolina by'ogenda kukola. Ogenda kuba weebase. Kati sukaali asinga obungi wobeera ng'olina buli eri nga gundi nga bali eri be twandiyise obutafaali bwo buli eri nga bukyali active ku kye twandiyise insulin. Bugenda kubeera mu convertinga ofuna amasavu. Kubanga omubiri gwaffe excess sugars osukaali ono omubiri gwetakozesezza ekiro agenda kufuukamu masavu. Kubanga omubiri gwaffe guba gutereka emmere. Omubiri gw'omuntu gwonna gulina obusobozi okukola ki? Gulina obusobozi okufuulamu gundi okufuulamu sukaali omungi mu mubiri ne gumuterekamu ng'amasavu. Kati ag'amasavu kwe kutandika okwezimba mpola mpola n'otuuka oluusi n'obuuza omuntu nti olya n'agamba nze sirya nakulya. Naye ng'awo tuleetamu ki kye twandiyise meal timing. Kati ki kye twaliridde ekiro ekyeggulo ng'obudde butuyiseeko? Era kyo kye mbadde ngezaako okugamba. Lya envaazo n'enva endiirwa. Kubanga ag'amaanyi gogezaako okujjuza mubiri gwo. Kati ogamba lya envaazo. Togeetaaga. Nsobola ogamba kandi ekifi ky'enkoko kimu ndiireko ne nakati. Oliyeko ne nakati. Kati akawunga ko wandiyagadde okulya ekyeggulu osobola okukakeererako ku makya ng'ekyenkya. Kulwaki? Ku makya omuzungu kye yayita breakfast ekyenkya kitegeeza ki? You're breaking the fast. Kubanga oba wasiibye obanga eyasiibye ekiro. Nga kati nno olunaku lwajjo abantu bonna abakkiriza mu Yesu Kristo batandise ekisiibo. Ekisiibo kigasa ki? Kirina kye kigasa mu kusiiba mu bulamu ekisiibo. Kubanga kituleetera okusembera eri omutonzi waffe. Kakati ngamba mu mubiri mu byobulamu omuntu katugeza abantu batera kikozesa nnyo ku kwagala okusala weight. Abamu batuuka ne bakifrazinga nga intermittent fasting. Ne intermittent fasting also comes in a way nti olina meal timing. Emmere owandigiridde nga lw'osobodde ogisanga wabula ogiryanga ddagala. In a sense that ojja kulya luvannyuma nga lwa ssaawa 8. Katugeze okuba enamaze okulya ekyeggulu neebase neŋŋamba ngenda kuddamu kulya ku lanchi. Nomala n'ogamba ngenda kuddamu ndya ekyeggulu. Naye bannange abantu kyengezaako bakuutira woba oli wakusiiba weewala ate ebintu ebiyinza okujjamu nga ulcers. Okugeza ulcers zisobola okujja. So kati buliriza omubiri gwo kye gukugamba. Nti waliwo bw'oyogera bw'otyo guŋŋamba kulya buli kaseera. Nedda oba osazeewo okusiiba wadde gugezaako okukola ki? Okulya buli kaseera. N'atiisa ebiseera ebimu wuliriza omubiri gwo. In a sense that nti kansooke njogere nti
n'oba osoosezaayo mazzi gabuguma mubiri gwo it's okay naye nga tosoosezaayo kawunga twandisoosezza ki ku makya nga tuzukuse katugeze kale nga tosiibye wanditandise naki omuntu yenna kyetaaga ati n'otandikako n'otuzitwa otubuguma mu lubuto waliwo abatera okumbuuza nywe mazzi ki tosayo ati amazzi agakola ki naye gaba tegabuguma nga tolina flask oba ki ate sigabeere ku normal temperature si kusoosaayo bintu binyogoga nnyo nsobola okuwa ekyokulabirako nga wanywedde amazzi aganyogoga onywa genkanawa onywa matini nnyo naye nga wanywedde amazzi agabuguma onywa genkanawa mangi kubanga buli buzito bw'omuntu bulina amazzi ge weetaaga okunywa tekiriiko nti ono alina kunywa liita 3 oli alina kunywa kadomola ono alina kunywa kintu bwekiti ne bwekiti buli mubiri gwa muntu gulina ekipimo ky'amazzi g'olina okukola ki waliwo abantu abawoomerwa ennyo amasavu esavu nga lyatapuzi gondi limuwoomera ninaye ne mukwano gwange ali eyo waba alikanya makali yaŋŋamba ekintu kimu nze Patrick wembeera sikombye ku ssavu eryo mbasiridde ennyama kati waliwo n'abali b'ennyama ey'ente naye nga ayagala nsava era wagamba nsala mpa nsava njala bamutuuma nsava kituzaayo ku kye twayogedde kalesitro kali kwogezaako okuloodinga ketwandiise amasavu amaki amabi wogasussa ku g'olina okulya mu lunaku n'ogasussaawo gasobola okubeera ag'obulabe eriki dayati emmere esobola okuyamba omuntu obutafuna pureesa oba sukaali bulungi nnyo butereevu ate era dayati yeemu esobola okuleetera omuntu alina pureesha oba sukaali okukakkana era waliwo omukyalo omu omukadde gwe twakolako n'atusanyusa nnyo yajja nga muzito pureesha eri waggulu sukaali ali waggulu n'olwokuba nti abantu abakuzeeko mu myaka balina response y'amaanyi eri instructions kati twamukokinga naye sobola okubulya mu mwezi gumu sukaali ngasse pureesha ngesse kati ng'era aluzinze kilozi ife engeri gye tukolamu ku impact nutrition sifa abakotogera omuntu era n'abamanyi ne ku ddwaliro emukono gye nkolera n'abasinga bamanyi nti nno nze sikotogera muntu nti kino tokirya kino kirungi okukirya ekirala okitegeera mwami Ssentongo emboozi tebankadde okujjako nga jumya akikaddiriza tunula mu kamera eno twogera ebigambo ebisembayo mu sekendi 2 kale nze enkola entuufu ey'abantu teri kukotogera muntu nti no kino tokirya oba kino kirye emmere yonna esobola okuba ey'amakulu esobola okuzinga obuvune oba ate esobola okukola ki okuwonya omuntu kyova olaba waliwo omunnasayansi omu gwe baali bayita Hippocrates yagamba nti no let thy food be thy medicine emmere esobola okubeera eddagala ate era esobola okubeera ey'obuzibu eri gye tuli wabula enkozesa yaayo yesinga okuba ki maliriza ne statement eyo ya munnasayansi guli mu kamera let thy food be thy medicine. Okay. Yes. Tubadde ne mwami Patrick Ssentongo mukugu mu nzijanjaba nga akozesa emmere kuyambako okusala weight okutereera mu layini ajja kubaako mawo tugakuba naye weekejja nga twogera okuyingira mu buziba diet esobola etya okuwonya omuntu obulwadde bwa sukaali obulwadde bwa pureesa kubanga obulwadde bwa pureesa ne sukaali butta abantu miliyoni 5 mu nsi yonna okusinza ku lipooti y'ekitongole ky'ebyobulamu mwebali kutulaba erinnya lyange nze Kintu Mutesaasira Senior tujja kuddamu weekuume. Focus on healthy morning.